Mis amigos, we all know Spanish es un idioma maravilloso. Otherwise, you wouldn't watch our Spring Spanish videos. But I wanted to understand something. ¿Qué hace a este idioma tan popular para los aprendientes de lenguas? ¿Qué es lo que hace al español tan útil? So, I did some research and came across some pretty interesting fun facts and reasons why Spanish is the best language to learn for you right now. And of course, I documented all and made a selection of the 8 best things I discovered. Let's take a look. Número 1. Spanish Speaker Population. Decidí iniciar mi investigación cerca de casa. In the hundreds of videos my colleagues and I have created for our very own Spring Spanish channel, I came across this little insight from our friend Juan. Más de 500 millones de personas hablan español. Yeah, you got that right. Spanish is the native tongue of an estimated 500 million people, making it the world's second most spoken language after Mandarin Chinese, which is spoken by over 1 billion people. Mis amigos, as you just heard, Juan saying more than 500 million people speak Spanish. That makes it a good investment of your time, right? Si yo fuera tú, escogería aprender un idioma que pueda practicar en muchos destinos de viaje, como el español que es hablado en 21 países. Así que la razón número 2, travel. Usar el español mientras viajas te llevará a los lugares recónditos donde los turistas no están permitidos. For example, when I taught you how to use las 3 B's with a taxi driver. Let's have a look to that as well. Disculpe, señor. ¿Qué lugar recomienda para comer? Excuse me, sir. Which place do you recommend to eat? Que tenga las 3 B's. Bueno, bonito y barato. Siendo honesta contigo, deberías perder el miedo de hablar con los locales, porque no tienes idea de los lugares maravillosos que puedes encontrar solo si preguntas en español. Razón número 3, job. Como este, como este, como este, como este. Exactamente, mis amigos, Spanish is considered a great skill if you want to work for a multicultural or non-multicultural company that might be doing business with Mexicans or other Spanish-speaking countries. Hablar otro idioma te dará la oportunidad de expandir tu red y viajar a diferentes países para cerrar contratos o tal vez como business developer. As I taught you lately in the video I've made how to do business in Spanish. Let's have a look to that bit. Entonces, ¿qué le pareció la propuesta que le envié? Sí, aquí la estoy viendo. Me pareció muy interesante, pero aún lo seguimos analizando. Bueno, tenemos 2 compañías más que desean invertir en este proyecto. Pero no solo eso. Si eres emprendedor and you have goods and services that you would like to import or export, the language skill will help you to do that more easily and effectively. That leads me to razón número 4. You can work or study abroad. For example, I have worked as a teacher of Spanish in England, and now, thanks to that, I am also a Spanish teacher here at Spring Spanish. And how about you? Recuerda que ya hablas tu lengua materna. Eso significa que una vez que mejores tu español, muchas puertas se te abrirán para trabajar o estudiar en el extranjero. Best of all, es que tienes 21 países para elegir dónde estudiar o trabajar. Razón número 5, dating. ¿Crees en el amor a primera vista? Well, mis amigos, imagine you just met someone, and let's say un latino o latina, and they don't know your language very well.
Pero no te preocupes, porque ya has sido un estudiante de Spring Spanish y con nuestros múltiples videos sobre citas en español, ahora ya sabes qué decir, ¿no? If we go back to the videos, some of the Latinas said, me gustaría hacer algo diferente, no una típica cita convencional como ir a un restaurante o a cine. Me gustaría que esta persona me enseñara de su cultura, de su idioma, de su comida, o que hiciéramos algo de aventura como hacer paracaídas o bungee jumping. But not only women, but men expect women to understand as well los piropos that you, mi reina or mi rey, are about to hear. Therefore, a language will expand your opportunities of getting to know el amor de tu vida. To give you a head start, why don't you use our free Spanish dating chunks cheat sheet? It contains all the most important Spanish dating vocabulary, and it comes with cheat sheets for travel and general conversations as well. The link is in the description. Now, if you're already taken, then let's move on to razón número 6. Build lifelong friendships. If you are amigos with a Latino or a Spanish speaker, get ready for some baile, fiesta, música, diversión y mucha comida. Mi casa es tu casa. And yeah, we take that saying literally. Le damos la bienvenida a nuestros amigos como si fueran nuestra familia. Y creo es un gran gesto tener amigos de otros países que están preocupados en aprender mi idioma. Con eso ya puedes chismear, pasar el rato y hablar de nuestro día como un nativo más. Razón número 7. It's good for your brain. Aprender un nuevo idioma, no solamente el español, pero cualquiera realmente, es bueno para mantener tu cerebro activo. You will be using memorization and other skills that will help you to keep you active. If you're the kind of person that requires a challenge, then feel free to check out the video I did for you, giving you what to do for 30 days to learn Spanish. Por último, la razón número 8, understand music, films, and podcasts. Last but not least, entender la música, las películas y los podcasts. I mean, in the past few months, I have done lots of videos where I teach you how to learn Spanish through these amazing tools. Y yo creo que hay mucho más que puedes aprender y practicar de estos. I mean, this is how I continue learning and practicing the language I know. Imagina que en algunos meses puedas ver películas sin subtítulos. ¡Qué maravilla! Y eso es lo que queremos que tú logres. There are so many suggestions we have given you until now that you should be motivated to start your Spanish learning journey if you haven't yet. Or keep motivated if you had. Isn't it obvious you have to learn Spanish now? If you aren't yet? So, if you need more reasons, well, in part 2 of this video, my colleague from Spring Spanish, Juan, shares some amazing things that will happen to you as soon as you get to speak Spanish fluently. We even have our 2 Spring Spanish founders share their experience with learning Spanish to fluency, in Spanish of course. So Juan will take over part 2 of this video. It will start right away when you click the image on the screen.